Este vídeo pertenece al proyecto de innovación docente de la UNED, El pasado desde una nueva dimensión 2, didáctica y aprendizaje de la prehistoria mediante réplicas en 3D de materiales arqueológicos, que se desarrolla en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED en el marco de la asignatura Prehistoria 1, las primeras etapas de la humanidad, y del grupo de innovación GINDIS. Este vídeo es la presentación de una hoja de laurel solutrense. La hoja de laurel es uno de los elementos más característicos de esta etapa. Aparecen en el solutrense medio, se mantienen en el solutrense superior e irán siendo cada vez más escasas en las etapas finales. Este tecnocomplejo representa el punto culminante de la evolución de la fabricación del instrumental lítico cinegético. Ninguna otra industria del Paleolítico superior de Europa occidental presenta tantos artefactos característicos en tan elevado número. El solutrense se desarrolla en Francia, en la cornisa cantábrica y en Cataluña. Es el denominado solutrense clásico, y en el resto de la península ibérica el solutrense está cantábrico, aunque algunos autores emplean el término de ibérico. Todo ello entre el 22.500 y el 16.500 BP. Es un periodo excepcionalmente frío y seco, donde se produce el máximo glaciar, con temperaturas entre 6 y 13 grados inferiores a las actuales. Los glaciares llegan al paralelo 47 y la corriente del Golfo hasta las costas de la península ibérica. Hay un acusado descenso del nivel del mar, hasta 120 metros por debajo del nivel actual. Esto va a provocar que las comunicaciones este-oeste en el continente europeo sean muy complicadas y que gran parte de Centro Europa se convierta en un desierto periglaciar. Esto explica por qué en Europa occidental se desarrolla una nueva cultura, el solutrense, y en Europa oriental se mantengan las tradiciones gravetienses en un nuevo tecnocomplejo, el epigravetiense. Las hojas de laurel reciben esta denominación porque su morfología se asemeja a las hojas de esta especie vegetal. Para la fabricación de estas piezas, que en ocasiones alcanzan una gran longitud y o un escaso grosor, es necesario un sílex de buena calidad, aunque en la cornisa cantábrica también se fabrican en cuarcita de grano fino. Se realizan a partir de lascas laminares y hojas con talones lisos o puntiformes, obtenidas a partir de núcleos bipolares. Esto va a facilitar que los soportes sean rectilíneos, sin marcadas curvaturas distales y con aristas y extracciones previas paralelas al eje tecnológico. Presentan el extremo distal apuntado y el proximal redondeado o también apuntado. Para su fabricación, en primer lugar se esboza la morfología de la pieza, mediante la talla directa con percutor duro. Posteriormente, con un percutor blando de asta o de madera se le da la forma definitiva, mediante extracciones largas, estrechas y subparalelas. Este acabado final, para determinadas zonas y para piezas pequeñas, se puede utilizar el retoque por presión. Por lo tanto, las hojas de laurel presentan un retoque plano, invasor y bifacial, que cubre totalmente anverso y reverso. El retoque plano permite reducir significativamente el grosor del soporte, sin perder demasiada longitud ni anchura. De esta forma, se obtienen proyectiles con una gran capacidad de penetración y durabilidad. En el solutrense medio, por primera vez, se documenta el tratamiento térmico para facilitar el retoque plano por percusión blanda y presión. Además, el tratamiento térmico del sílex contribuye a mejorar las cualidades de la materia prima para obtención de soportes largos y retoques más profundos, aplicando menor fuerza y por lo tanto disminuyendo las probabilidades de fractura durante su elaboración. Estos artefactos se emplearían como puntas arrojadizas, enmangadas en jabalinas y venablos, probablemente lanzados con propulsor. Aunque los primeros propulsores aparecen en el solutrense superior, realizados en asta, es muy probable que hubiera con anterioridad ejemplares en madera que no se han conservado. Desde el punto de vista balístico, las hojas de laurel cumplen todos los requisitos para ser lanzadas con propulsor. A continuación, te invitamos a que veas el siguiente vídeo de cómo se realiza una hoja de laurel. Hi, I'm James Dilley, experimental archaeologist and flint knapper. For this video I'm going to be looking at the Solutrean spear, some of which almost 150 kilometers downstream of the Loire in the southern Paris basin.
It is not unusual for Paleolithic people to have carried raw lithic material sometimes hundreds of kilometres away from the source area. Certainly in the case of blade cores, this is to be expected. It is likely that the raw materials were roughed out at source to a lighter preform before being carried elsewhere to be finished. The Solutrean workshop site of Le Métro in central France yielded 60,000 pieces of flake stone. Here, flint knappers worked on large pieces of good quality local flint. Archaeologists were able to analyse the waste flake scatter to determine the flint was worked down to a preform before the nearly finished spearheads were taken elsewhere. The raw nodule would have been worked through a primary sequence of cortex removal using hard hammer stones. Large flakes are detached at this initial stage to remove surface features and generally begin to set up opportunities for thinning. The rough out would have gone through a secondary phase to thin it down dramatically using hard hammers, abraders and antler soft hammers. The aim was to keep the rough out as long and as wide as possible while flaking invasively across the surface. The globular lumps turn into wobbly lens shapes, then refined lenses before starting to look like thin sheets of stone. From this point, the preform may be taken elsewhere if we were in Le Métro during the Solutrean. Once we arrive at our next destination and found a moment to finish the preform, it would go through a final thinning and shaping phase. Instead of just soft hammers and abraders, I would also use antler tines to push off flakes from the edge. This is a far more controlled method for flaking thin tools as it reduces the chances of snapping it through percussion. As well as the distinctive laurel leaf or volgu points, smaller spear tips from the Solutrean were made using blades. These were also finely flaked to produce shouldered points, willow leaf points and teardrop-shaped points. It has been assumed that these smaller spear points were used on throwing spears alongside the heavier laurel leaf tip spear, which were more likely to be thrusting spears. At sites such as Solutre, hunters preyed upon a variety of mammals, not just horses. Different prey would obviously have different characteristics and therefore require different hunting strategies. Though we will never know the exact details of these strategies, we can look at both the environment and hunting equipment to give us some clues. As mentioned, the site of Solutre is located at the foot of a huge rocky outcrop. This almost certainly offered shelter to those that lived there rather than a take-off strip for any fleeing horses. It's likely that the rock offered both a lookout point and a possible obstacle to drive prey up to, which could restrict their escape routes.
This is not a new tactic and not even one first employed by modern humans. Neanderthals and probably earlier hominids used cliffs and rocky outcrops to limit the movement of their prey. Some sites, such as Stellmore, dating to the late Upper Paleolithic, have yielded the exact locations hunters chose to bottleneck fleeing herds of reindeer. A little bit of controversy now to round things off. Solutrean spears have been used as evidence to suggest Europeans crossed into North America thousands of years before the Vikings or Señor Columbus. Now clearly the idea of Europe or Europeans was a long way off, but essentially the Solutrean hypothesis suggests people travelled via sea by navigating along the edge of pack ice which extended from France to North America. The evidence for this theory is based on some similarities between the flaking of Solutrean points and Clovis points, which first appeared just over 13,500 years ago. Supporters of this theory also point to the fact that Solutrean toolkits included needles, and that needles can be found in modern Inuit toolkits. Concrete evidence, I'm sure you'll agree. The Solutrean hypothesis has been widely rejected due to the vast amount of archaeological, genetic, oceanic and geographic issues with the theory. Some still believe there's some substance to it, but not many. I guess it's no wonder really that the Solutrean spears that are so iconic, so beautifully made, have received so much attention over the years and some controversy to boot as well. A continuación puedes investigar y debatir con tus compañeros sobre estas cuestiones. La aparición de las hojas de laurel puede estar relacionada con el inicio del uso del propulsor en el solutrense medio. ¿Por qué después del solutrense se dejan de fabricar proyectiles bifaciales si tienen una gran eficacia cinegética? Recordarte que todos los recursos necesarios los tienes en la web del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED. Que los disfrutes.